before we begin the class, pray, begin. Finish. Okay, thank you, Tony. And then for the next, we are singing the national anthem. So guys, please sit up. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selanjutnya saya akan mengabsen, but let's make a little funny sentence. So there will be again called by TMI. You know guys, TMI itu too much information. Jadi when I compliment, saya menyebutkan nama kalian, ketika saya sesi, kalian bisa share one random atau fun fact tentang kalian di pagi tadi. Atau di arah apa? What's your TMI? Dan aku semua. Okay, what's your TMI? I woke up at 4:30 today. Oh. Jadi spesialnya Miss, what's your TMI? last night I just lay on my bed. On my bed. Okay, thank you guys for sharing your activities. So for the next, who would like to volunteer briefly what we learned last week? Siapa yang mau jadi volunteer buat membahas materi yang kemarin? Okay, Dana? Last week we learned about simple past tense, and then we talk about daily life activities. Yeah, that's all. Okay, thank you. Dana get a point for this week. Okay, for today's tutorial we will learn about cause and effect. Sebelumnya, dan tahu nggak dari pertanda dari cause and effect di sini? Kasus dan sebab. Akibat dan sebab. Nah, jadi ya, sebab dan akibat. Jadi ada suatu suatu peristiwa itu disebabkan oleh apa dan apa akibatnya gitu ya. Kalau di Indonesia kita sering menyebutnya hubungan kausalitas. Hubungan dengan sebab dan akibat. Nah, itu contoh contoh. Nah, di sini ada contohnya. He broke his arm. The doctor put his arm in cast. Jadi di sini yang mana yang kalimat coach sebelum coach? He broke his arm. Di sini, the doctor put his arm in cast. Artinya apa coba? Maka dari itu dokter mengobati Nah, di sini ada yang kurang nggak menurut kalian? Ada. Because itu apa? Because itu apa? Yang tahu nggak? Because di sini kalau kita di sini itu Conjunction. Jadi di cause and effect ini nggak akan bisa kita mengerti kalau nggak ada conjunction atau like signal atau membutuh. Ya, ada sih kata-kata signal word atau membutuh. Di sini ada because kayak ada. Therefore, so that and simply other results is good to it and article this sini. Ini ada ya. Jadi kami. Okay. Do you get it, guys? Yes, miss. Okay. For the next, we will watch 5 short video showing a daily situation with cause and effect. Nah, sebelumnya please prepare your writing tools buat taking notes. Okay. Siapin ya. Nanti saya akan tampilkan video pendek dan kalian bisa taking notes apa yang terkandung dari video tersebut. Jadi kalian cari kalimat cause dan efeknya, serta kalimat signal word-nya, gitu ya. Kenapa, Miss? Signal word. Oke, kata buku. Itu cuma ini banget, miss. Siapa? If you do end up enjoying our videos, please like, subscribe, and hit the notification bell to stay updated when a new one gets uploaded. Ahoy! Let's think. Today we answer the question, what is a flood? So you probably have So this video about food. What is food in Indonesia? Banjir. Okay. Who will deliver the task? Okay, Diana. Okay. Okay, now. Okay, what do you get in this video? Okay, Miss, I have a statement from that video about flood. So my statement is a lot of rain cause a flood in some places. So here is a cause is a lot of rain. And effect is a flood in some places. So I use conjunction is cause, menyebabkan. Okay, thank you, Diana. Okay. Next video. Hello friends, my name is Smokey. I'm going to explain about air pollution. Nowadays, every individual is facing Okay. Video tadi itu berisi tentang air pollution atau apa di Indonesia-nya? Polusi udara. Tadi diceritain nih apa aja yang menyebabkan si polusi udara. Siapa yang mau presentasikannya? So guys, before I wanna tell you about that video, let me introduce myself. My name is Dana Kusuma.
and I get some point from that video. The point is, smoke from cars and factories makes the air dirty. So the effect from this sentence is makes the air dirty. And then from this From this sentence, they have conjunction makes in to ya, untuk menghubungkan kata ini menggunakan conjunction makes. And then yeah, that's it from me. Di video ini berisi tentang berita apa sih yang menyebabkan storm. Apa itu storm di Indonesia? Badai. Jadi di sini dijelasin jadi apa sih penyebab storm di daerah itu? Siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil penelitian? Oke, Khalid. So that video, I make conclusion. Big change in weather cause more strong storms. Jadi cause-nya di big change in weather dan menggunakan conjunction itu cause karena menyebabkan kan sebab menyebabkan. Terus efeknya more strong storm. But what causes flooding? There are actually several reasons floods can occur. They can occur when either there is too much rain, or when a dam breaks, or even if a large amount of ice melts. Like, have you ever left the water from a faucet running too long when taking a bath? The water fills up the entire bathtub to the top, and then eventually pours over the side and onto the bathroom floor. Oke, video ini membahas tentang Perang Dunia Pertama ya. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Gadis. Yes, Miss. I have some information from the video that the leader was killed and that started World War. So the cause of the sentence is the leader was killed and the effect is started World War. And I use conjunction with and. Yes. Oke, ini video terakhir tentang desertification. Ya, jadi akan ada di padang pasir. Desertification is a serious environmental issue that affects millions of people around the world. Desertification is the process by which fertile land becomes desert, typically as a result of drought, deforestation, and Oke, jadi di sini video ini menjelaskan tentang desertification. Untuk yang presentasi selanjutnya, kalian bisa membuat sentence tentang desertification yang pasti tentang cause and effect yang selaras dengan video ini. Jadi apa yang ada di video ini, kalian bisa membuat sentence cause and effect. Ada yang sudah? Yang ini mau presentasi? Oke, halo ya. For the sentence, cutting too many trees makes land dry and turns it into desert. Cause-nya cutting too many trees and effect-nya tuh makes the land dry and turns it into desert. Conjunction yang dipakainya tuh makes sama and. Makes sama and. Oh, berarti ada dua conjunction. Thank you. Oke, cukup semuanya. Ini mungkin kalian sudah paham ya apa yang ada di cause and effect, dan kalian bisa membedakan mana yang kalimat cause dan mana yang kalimat effect. Dan yang hal yang paling penting juga, kalian bisa kalian harus memilih signal word-nya itu yang emang menyambungkan ya. Kadang ada yang membuat sentence cause and effect, tapi si signal word-nya itu gak terlalu pantas itu tidak nyambung. Oke. I think that's all for our material, but before that, apakah ada yang belum paham tentang cause and effect ini? Oke, ada yang mau bertanya? Miss, okay, I have a question. Miss, why learn cause and effect is very important for daily life? Oke, thank you Diana. Nice question. Pertanyaannya tadi itu about why do you think understanding cause and effect is important in daily life, gitu ya? Untuk pemahaman cause and effect ini sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari, karena ini membantu kita mengerti hubungan antara tindakan dan akibatnya. Misalkan kalau kita tidur larut, nah itu kan penyebab ya. Efeknya apa? Kita akan bangun kesiangan. Nah ini juga jadi memahami itu kita bisa belajar dari kesalahan. Contohnya kalau kita tahu bahwa kita gagal dalam mengerjakan ulangan karena tidak tadi, nah ini tuh kita bisa next time itu kita bisa tahu bahwa aku gagal ulangan itu karena gagal belajar. Nah, jadi kita kedepannya bisa lebih rajin belajar lagi. Paham semuanya? Okay, now to finish our lesson in a let's try quizzes. So prepare your handphone.
Yes, Miss. Same. Oke. Kalian bisa bertangan ya kalau kalian. Oke, teman-teman. Oke, kalau enggak kita ini aja ya. Miss. Ya, Miss. Kita impromptu aja jawabnya. Siapa cepat dia yang bisa menjawab. Ya. Oke. Berarti kita pakai kuisis ya. Ya, enggak usah. I love living in Australia. I need to take the weather. Yeah. Because of the increase in the number of cases from last results, more and more per day. Miss bisa bikin off. Sepertinya sampai saat ini ya pembelajarannya dan akan ada penugasan untuk dikerjakan di rumah. Nanti saya akan mengirimkannya ke ketua kelas. Nanti kalian minggu besok harus sudah ya. Dan di print out ya. Jangan lupa dikasih nama. Okay, before we finish or close our meeting, let's pray together. Okay, pray begin. Okay, everyone say hamdalah. Alhamdulillah. Thank you, Miss. Okay, please ready up your writing tools. Okay. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.